Okay. Last class లో ఏం డిస్కస్ చేసాం ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఏమనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్? ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తావు రైటింగ్ రిపీటెడ్ కోడ్? We can do some actions by using functions. ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే దాన్ని సరిగ్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయి. ట్రై టు సే ప్రాపర్లీ. Okay. So for example, factorial. I want to find out the factorial of 4 numbers. So if I don't have functions, then I have to write a separate for loop for first number, separate for loop for second number, separate for loop for third number, separate for loop for fourth number. So every time I have to write that logic for every number. But if I make it as a function, by passing that particular number to the factorial function, it will give you the result directly. Yes or no? ఏమి పాయింట్ అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? ఎట్లా వస్తుంది రీయూజబిలిటీ? So by calling the same function definition again and again for first number, second number, third number, fourth number separately, the same function can be used again, used repeatedly. Point number 1. Point number 2, the size of the code. Size, that means the number of lines of code will be more if you write for loop, for loop, for loop, for loop for every number factorial. Isn't it? That is one more mistake that can be avoided. Okay. And the second thing is, the third thing, the most important thing is, function definitions will be there in the program. So when you call the function, only at that time function comes into the memory and goes away. Hello. మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకున్నప్పుడే యాక్టివేట్ అయ్యి తీసేస్తారు. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ 4 acres. All the 4 acres are in different places. So for every acre, do you purchase one separate tractor, or నువ్వు ప్రతి ఎకర్ కి ఒక సెపరేట్ ట్రాక్టర్ కొంటావా, మొత్తం అన్ని కలుపుకుని ఒక ట్రాక్టర్ కొనుక్కుంటావా? Repeat. Right. Suppose you have only 2 acres. Do you purchase the tractor? I don't think so. You can rent a tractor because you have only 2 acres, right? Why do I need the complete thing? Isn't it? Reusability. Somebody tractor can be lended for the rent and you can continue with that. After a completion of the work, you just send it away. నువ్వు లేకపోతే ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటావు. So when you call, only at that moment it will come and go, right? When you want, you just bring that and you can leave it. Is it good or not? So I hope you understood, right? Function kuda ante. Function is also the same thing. When you required, you bring it into the memory, and once you are done, you just remove it from the memory. But once it is a for loop, you have to continuously maintain that loop code in the program. Okay, అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. నేను చేసిన మిస్టేక్, నువ్వు చేసిన మిస్టేక్ కాదు. This one, what is that? Even Facebook Android application was also the same way. Somebody, I mean, not like that, but why WhatsApp has actually improved its market share? Because of Facebook app failure. Facebook Messenger was there way back in 2005, 2006, not 2005, I'm sorry. It's around 2009, 2010. It was there from the first smartphone. But unfortunately, their code was not that good. It used to occupy a lot of space on the memory because of unused code that is not functional.
Okay, next, if it is, these are all the advantages of functions. What is the advantage? Why should we write functional? The last but very important thing is testability. So if you write any function, it is testable. But if you write everything in one big program, that code will become very complex and not testable. And okay, testability అంటే మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి. మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షన్స్ లో ఉంటే దాన్ని ఈజీగా టెస్ట్ చేయొచ్చు. Otherwise, it is highly difficult for you to test the code. Is it okay? Yeah. One more. If it is functional, it will be more maintainable. What do you mean by maintainable? ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ని మాడిఫై చేయాలనుకో, ఒక కోడ్ లో ఒక మోడిఫికేషన్ కావాలి, then you change only that function. You don't touch the remaining program. That is what maintainable. Am I right? For example, washing machine, లేకపోతే ఒక కార్ పాడైంది, కార్ ని రిపేర్ చేయాలనుకో, అన్ని కలిపి ఒకటే చోట ఉంటే నువ్వు రిపేర్ చేయడం ఈజీ ఉంటుందా? లేకపోతే సపరేట్ గా ఇది ఇంజిన్, ఇది వాల్వ్, ఇది సో అండ్ సో ఫ్యాన్, ఇవన్నీ సపరేట్ గా ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తావు. సపరేట్ గా ఉన్నప్పుడే నువ్వు ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతావు. ఆమె కరెక్ట్? లేకపోతే అన్ని కలిపి ఒకటే దాంట్లో పెడతావు. ఈ వర్డ్ కావాలి నాకు. ఐ వాంట్ దిస్ వర్డ్, మెయింటైనబిలిటీ, సపరేషన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్, డీకప్లింగ్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ వర్డ్స్ అన్ని, సాయంత్రం వరకు కూర్చుని ఈ వర్డ్ ఒక్కొక్క దాని మీనింగ్ ఏంటి వెతకండి. నేను చెప్పిన మెయింటైనబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇన్ సాఫ్ట్వేర్, వాట్ ఈస్ డీకప్లింగ్, వాట్ ఈస్ డీకప్లింగ్ के DT, separation of the concern, decoupling के जैसे isolation of the code, isolate कर అంటే isolate చేయాలి. yes or no? ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దాని మెయింటెనెన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. you can use it. Suppose I have tick pen. what is tick pen? ఆ పెన్ ఉంటది కదా, ఆ పెన్, do you like that pen? why? క్యాప్ తీసి పెట్టాల్సిన పని లేదు. ఓకే, అరే సౌండ్ కోసం కొంటావా నేను? సరే, ఓకే. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ క్యాప్, ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ అదర్ ఫీచర్స్ ఆల్సో. లైక్ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు, అదే వేరే పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ గ్రిప్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఈజీగా ఉంటుంది. నువ్వు కావాలనుకుంటే బ్లాక్ పెన్ గా మార్చుకోవాలనుకుంటే రీఫిల్ తీసేసి బ్లాక్ రీఫిల్ వేసుకో. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దట్? ఇవ్వు, ఏం కాదు, మనోళ్ళే. ఈ పెన్ తోటి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి? నాట్ రీయూజబుల్. ఒకసారి ఇంకా అయిపోయిందంటే కథం, యూజ్ అండ్ త్రో, పొల్యూషన్ వెరీ బ్యాడ్. ఓనా, ఓకే. అది అంటే జస్ట్ చెప్తున్నా, ఒకవేళ దీనికి ఏదైనా అయిందనుకో, ఇది పోయిందనుకో, కథం, పెన్ ఎందుకు పనికిరాదు. బట్ దోస్ పెన్స్, then they can be reused. This is not reusable. Once over, take off. Okay, anyways, but I think this is very useful. Itla anesi itla chevlo tipukochu. Okay. Okay, just kidding. Fine. So these are all the usages of function. ఎందుకు functions వాడాలి మీరు కూడా చదవాలమ్మా. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కూర్చుని అసలు ఎందుకు రా బై ఫంక్షన్స్, what is the advantages of functions in JavaScript? What are the advantages of functions in JavaScript? Predefined functions అన్నాడు, అదంటే ఏంటి? నీకు చెప్పేటప్పుడు నేను రోజు చదువుతూ ఉంటా కదా, రోజు కొత్త చదువుతూనే ఉంటా, అట్లా 20 years నుంచి చదువుతున్నా నేను. సో ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ సే సంథింగ్. మీరు కంటిన్యూస్ చదువుతూనే ఉండాలి. అండ్ ఈ చిన్న జుజుబీ ప్రోగ్రామ్స్ కి రోజంతా తీసుకుంటున్నారు మీరు, ఇవి కూడా చదవాలి నెక్స్ట్.
ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా చెప్పాలి. Okay. Okay, guys. Yesterday we have discussed about functions, how to write a function, how to call a function, how to pass arguments to a function, how to receive the passed values into the parameters. Is it clear? అది కదా మనం నిన్న నేర్చుకుంది. ఏమా? Now I would like to tell you how many different types of functions we have in the JavaScript. What is that? How many types? ముందు మిమ్మల్ని భయపెట్టి తర్వాత కూడా మళ్ళీ భయపెడతా కంగారు వాళ్ళకి. ఓకే, everyone should have a healthy respect to bayam. Okay. So more. So here types of functions, that is what I would like to tell you now. First, function declarations. This is the first type of function. Already we have seen. So that is like this. Function ABC of return X. This kind of functions. This is the function what we have seen yesterday. Am I right? And there is the second function type is function expressions or function literals. Okay, this is the second one. So how the second one works is like this. Where xyz is equal to function return 1 2 3. So whatever there on the right side of the equal to, that is actually the function definition. Adi function call kaadu. Function ani పెట్టాను కదా, function open bracket close bracket open braces close braces మధ్యలో return 1 2 3. What is this? This is function definition. It is not function call. సో ఇప్పుడు xyz అంటే xyz లో ఏముంటది? మిత్ర గారు అభి చెప్పు, ఏదో ఒకటి పర్లేదు చెప్పు. కొద్దిగా నా పరిస్థితి వైవా హర్ష లేకుండా కొద్దిగా చెప్పు చెప్పు కొద్దిగా 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 చెప్పు అన్నట్టు అడుక్కుంటున్నాను నేను. ఏదో ఒకటి చెప్పు. మనం ఒకటి ఒక ఫైనల్ గా ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. కవిత, సారీ స్వప్న. స్వప్న ఎన్నిసార్లు కవిత కవిత అంటున్నాను. కవిత లాస్ట్ స్టూడెంట్ ఉండే పాప, మా అమ్మాయి కూడా ఒక్క అమ్మాయి ఉంది. చెప్పు స్వప్న. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పకపోయినా పర్లేదు స్వప్న, కానీ అమ్మాయికే, నీకు కాదా ఆప్షన్. కానీ మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, నేను ఇది అనుకుంటున్నా. ఓకే ఫైన్, అట్లా అన్నా ఒక కంక్లూజన్కి రండి. దాన్ని రైట్ రాంగ్ మనం చూద్దాం. ఇందాకే ఏం చెప్పాను నేను? వాట్ డిడ్ ఐ సే? వేర్ xyz ఈజ్ ఈక్వల్ టు function, whatever there after the equal to, what is that? Function definition or function call? Function definition. Function definition రిటర్న్ చేస్తే సరిపోతుందా? దాన్ని కాల్ చేసినప్పుడే కదా నీకు రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చేది. అది డెఫినేషన్ మాత్రమే. అంటే ఇప్పుడు వేర్ xyz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అంటే ఏముంటది? xyz లో 1 2 3 ఉంటుంది. వేర్ AR ఈజ్ ఈక్వల్ టు an ఆబ్జెక్ట్ అన్నా అంటే AR లో ఏముంది? ఆబ్జెక్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది. మరి వేర్ xyz ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ అన్నప్పుడు xyz లో 1 2 3 ఎట్లా వస్తుంది? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వస్తుంది కదా.
ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వస్తుంది. మరి 1 2 3 ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు. ఒకసారి చూడండి మీరు. when I say xyz అనే చెప్తున్నాను. xyz లో ఏముందని చూస్తున్నా. సో వాట్ డు ఐ హ్యావ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఏముంది నా దగ్గర? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. మరి 1 2 3 ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? వేర్ s is equal to xyz of. s లోపల ఎందుకు ఆ ఫంక్షన్ ని నేను కాల్ చేసినాను కాబట్టి. కాల్ చేస్తేనే కదా వచ్చేది. ఇప్పుడు xyz లో ఏముంది? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, నాట్ ద రిటర్న్ వాల్యూ. ఓకేనా ముఖేష్? రైట్. నెక్స్ట్ వేర్ వీఆర్ యా, ఇది తెలుసుకోవాలి చాలా క్లియర్ గా. ఇలాంటి వాటినే మనం ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం. ఇట్లా రాసుకుంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా రాసా, దీంట్లో ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? xyz ఈజ్ నాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అసలు అక్కడున్న ఫంక్షన్ కి నేమే లేదు. అక్కడున్న ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి నేమ్ లేదు. అలాంటి డెఫినేషన్స్ ఏమంటారంటే అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. సో నెక్స్ట్, యాక్చువల్గా నేను సెకండ్ దేనే నేను అనానిమస్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పాలి. అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది? వితౌట్ నేమ్. ఓకే సార్, ఇక్కడ నుంచి మీకు లాజిక్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇక్కడ నుంచి కాన్సెప్ట్ టెర్మినాలజీ విపరీతంగా ఉంటుంది. విపరీతంగా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కొత్త ఇంగ్లీష్, కొత్త స్పానిష్ నేర్చుకున్నంత టెర్మినాలజీ ఉంటుంది. ఒక ఫంక్షన్ ని నేను ఇప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా చూపిస్తే చూద్దాం. అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద టీచింగ్, నేను కూడా ఒక మిస్టేక్ చేస్తుండే. దట్ ఈస్ when somebody comes to interview, I try to ask him to my level. అంటే నాకు వచ్చినవన్నీ వాళ్ళకి కూడా రావాలి, నాకు వచ్చిన డౌట్స్ అడిగేటోండి నేను. అట్లాంటి మిస్టేక్ కూడా చేసిన నేను ఒకసారి. ఆర్ యు గెటింగ్ మీ? ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళే ఉంటారు. కొంతమంది ఎక్కడో, నిజానికి చెప్పాలంటే నాకు చిన్న కంపెనీస్, నేను స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడే ఎక్కువ కష్టాలు పడ్డాయి. విప్రో, టీసీఎస్, డెలాయిట్, పేపల్, వీటి మీద అసలు నేను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదు. వాళ్ళకి మరి తెలిసి ఉంటుందో లేకపోతే స్టార్టింగ్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటారో నాకు తెలియదు, కానీ చిన్న కంపెనీలు ఉంటాయి కొన్ని జుజుబి కంపెనీస్, వాటి మాత్రం వాడికి వచ్చే డౌట్లు కూడా నన్ను అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో నేను ఎందుకు ఇట్లా చెప్తున్నానంటే మీకు కూడా అట్లా అంటే పడవచ్చు కాల్. అప్పుడు వీడేంది ఎన్ని అడుగుతున్నాడు, వాడేంది నాకు చెప్పలేదు, ఇట్లా ఉండదు. చదవాలి. whatever the types are there, you have to understand, and you have to understand the difference also. Are you ready? Function anonymous function అంటే ఏంటిది? A function without name is called as anonymous function. మరి ఈ xyz ఏంటిది? What is this xyz? It's a variable which is having the reference of the function. ఆ వేరియబుల్ ఏముంది? ఆ ఫంక్షన్ రెఫరెన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ xyz? It's a reference variable which is having the function reference. ఫంక్షన్ రెఫరెన్స్ మనకి ఆ వేరియబుల్లో ఉంది. ఓకేనా? రా, ఇస్ ఇట్ ఓకే? కూర్చో, ఇక్కడ కూర్చో.
9:30 కాదు సార్ క్లాసు. ఓకే, వాట్ డిడ్ ఐ సే? వేరియబుల్, దట్ ఈస్ సార్, ఇవన్నీ ఒకటే ఫ్లోలో అర్థమైపోతాయి అని కాదు, మైండ్ లోకి మాత్రం పెట్టుకోండి. ఫంక్షన్, అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే దాన్ని కాల్ చేయాలంటే దానికి ఒక పేరు అంటూ కావాలి కదా, పేరు లేకుండా కాల్ ఎట్లా చేస్తావు? అందుకని ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ దానికి అటాచ్ చేసేసినాం. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ దానికి పెట్టేసినాం అంటే విత్ దట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దట్ anonymous function. Okay, next, another function type is called as self-executable function. What is self-executable function? అంటే ఏంటి? సేమ్ అనానిమస్ ఫంక్షనే, కాకపోతే తనని తాను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోగలుగుతుంది. అట్లెట్లా? ఇట్లా కొట్టుకుంటుంది అంతే, లేదు చూడు ఒకసారి. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ అ ఫంక్షన్, సేవ్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు, ఏమని వచ్చింది చూడండి, ఫంక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ రిక్వైర్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్. అంటే నేమ్ లేదంటుంది, కానీ దాన్ని ఇంకొక రకంగా రాస్తే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ని ఒక బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోండి. ఫంక్షన్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం? పక్కన 2 బ్రాకెట్లు యూజ్ చేస్తాం. ఇదేం చేస్తుంది అంటే డెఫినేషన్ అయినప్పుడే, డెఫినేషన్ జరుగుతున్నప్పుడే ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. లోపల ఉన్నది ఫంక్షన్ అనానిమస్ ఫంక్షన్, ఇజంట్ ఇట్? కాకపోతే దాన్ని బ్రాకెట్ లో పెట్టుకుని ఇమ్మీడియట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తున్నాం. అందుకనే సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫంక్షన్స్ అని అంటున్నారు. లేదా మీరు ఇంకొక పేరుతోటి కూడా అనొచ్చు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ invoked function expressions, or else you can also call it as iife. దీని యూసేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఈ రోజుల్లో మనకి మాడ్యూల్స్ అని కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ఎక్కువగా వాడట్లేదు. లేకపోతే మాత్రం జావా స్క్రిప్ట్ ప్లగిన్స్ కానీ లైబ్రరీస్ కానీ ఇవన్నీ దీంట్లోనే రాసేటోళ్ళం ఇంతకుముందు. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా. సో మనం కాల్ చేయడం కాదు, దానంతట దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇవ్వాలి. అందుకని ఇది వాడేటోళ్ళం. దాని డెఫినేషన్ ఎట్లుంటుంది? ఇట్లా. నెక్స్ట్, 5th one, function. Okay, 1 second. First class functions. ఇదేంది? ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్, సెకండ్ క్లాస్ ఫంక్షన్, డిస్టింక్షన్ ఫంక్షన్ ఉంటాయి. ఏమై అది? వెరీ బ్యాడ్ వర్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఫంక్షన్స్ విచ్ కెన్ టేక్ అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఏం సార్ మీ సైకోయిజం? ఇప్పటికి జస్ట్ నిన్ననే కదా మనము ఒక ఫంక్షన్ కి వాల్యూస్ ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పంపించవచ్చు అని చెప్పాం. సార్ నో, బట్ నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ a function can be passed to another function. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని ఇంకొక ఫంక్షన్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేయొచ్చు. అట్లా ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ చేసే ఫంక్షన్ ని కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటారు. అయిపోయినా తెలుసు, ఇక్కడికి స్టాప్ అయిపోతారు చాలా మంది. కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ ని మనం పాస్ చేస్తాం కదా, వాటిని ఏమంటాము? కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అని అంటారు. ఏ ఫంక్షన్స్ అయితే తీసుకుంటుందో ఇంకొక ఫంక్షన్, ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అంట. దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఓకే,
మోహన్ ఫైన్ ఓకే కంగారేం పడకు మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో విను ఓకే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది ఒక ఫంక్షన్ కి మనం పాస్ చేసే వాటిని కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ అంటే అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ ని చూపిస్తా భలే ఉంటాయి అవి అలాగే ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ కూడా చూపిస్తా ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పిన విచ్ కెన్ టేక్ ఫంక్షన్ యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ రైట్ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు అట్లనే అర్థం చేసుకోండి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం a function which can take another function as an argument is called first class function రైట్ అయ్యో ఇది చాలా రోజులు ఉంటది అండ్ మోరోవర్ ఏం వరి అవ్వకండి సచ్చినట్టు అన్ని గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే వీటి మీద అంత ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోలేము మర్చిపోతామనే కాన్సెప్ట్ లేదు కదా ఛాన్సే లేదు ఇవన్నీ ఎట్లాగో గుర్తుంటాయి ఓకే కమాన్ సో వీ హ్యావ్ అ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ first class function, the name of the first class function is setTimeout. What is that? setTimeout. Shall we write it? ఎప్పుడు కూడా అట్లాంటి పెద్ద ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇట్లాంటివి వాటిని డైరెక్ట్ గా .html పెట్టకండి ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా యాడ్ చేయండి ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ ఉంటాయి అవి అది ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే మీరు ఎందుకో ఇతలేదు అని వదిలేస్తారు కోడ్ HTML బాడీ స్క్రిప్ట్ ఓకే సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఏమంటున్నా దీన్ని దిస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అంటే దీంట్లోకి ఒక ఫంక్షన్ ని మనం పాస్ చేయొచ్చు సెట్ టైమ్ అవుట్ కి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఐ రిపీట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ కి సార్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ని మనం డిఫైన్ చేయట్లే ఆల్రెడీ సెట్ టైమ్ అవుట్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది జావాస్క్రిప్ట్ లో దాన్ని మనం కాల్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది లైన్ నెంబర్ 5 లో కమాన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ పక్కన 2 బ్రాకెట్లు ఉన్నాయి ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ ఓకే సో సెట్ టైమ్ అవుట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అదేంటి 4000 సెకండ్స్ కాదు దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ 4000 మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే 4 సెకండ్స్ డన్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి ఒక ఫంక్షన్ ఇట్లా రాయాలి మరి ఉంటది ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి సెట్ టైమ్ అవుట్ కి 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటిది అదే సెకండ్స్ టైం ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటిది ఒక ఫంక్షన్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ అ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం కాల్ బ్యాక్ అంటాం ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మనం ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అని అంటాం రైట్ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు సో ఇప్పుడు సెట్ టైమ్ అవుట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే కరెక్ట్ గా 4 సెకండ్స్ తర్వాత ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది ఎన్ని రోజుల తర్వాత 4 సెకండ్స్ తర్వాత ఆ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అప్పటి వరకు ఆగుతుంది అనమాట ఆగు బాబాయ్ అని ఆపుతుంది ఆపి 4 సెకండ్స్ ఎన్ని సెకండ్స్ ఇస్తే అన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది చూద్దామా ఒకసారి console.log welcome to first class functions save కంగారు పడకండి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది మ్యాటర్ ఇమ్మీడియట్ గా రిజల్ట్ రావట్లే ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత వచ్చింది 4 సెకండ్స్ తర్వాత వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ ఏది సెట్ టైమ్ అవుట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ ఎందుకు అట్లా ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ what is the first argument function yes you have to say that as callback function
What is the second argument? Right. Etla. Next, there is one more first class function available in the JavaScript, that is setInterval. What is that? setInterval. What is the purpose of what is the difference between setInterval and setTimeout? setInterval అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే it will call the callback function for every given seconds. Don't worry. setInterval also at first class function, but here also we pass too much అయిపోతుందని. Okay, here. So what setInterval does, it will call this function for every 2 seconds, not once, many times like this, multiple times. అంటే ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు ప్రింట్ అయితేనే ఉంటుంది. Let us see. console.log of hi. ఫస్ట్ హాయ్ వచ్చింది, తర్వాత వెల్కమ్ టు, తర్వాత 2 seconds కి హాయ్, తర్వాత 2 seconds కి ఇంకొక హాయ్. ఎండ్ ఉండదు, ఇంకా అట్లా పోతూనే ఉంటుంది శ్రీలంక వరకు. ఆపేద్దామా మరి దాన్ని కూడా? మా బాలయ్య బాబుని పిలవాలా ఆపేస్తే? జస్ట్ ఓకే. సో చిరంజీవి వచ్చిన పని కాదు, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్, దట్ ఈస్ నో బ్రేక్, క్లియర్ ఇంటర్వెల్. వాట్ ఈస్ దట్? క్లియర్ ఇంటర్వెల్. మనం చూసుకోవాలి ఎప్పుడు ఆపాలనుకుంటున్నాం. ఒక 10 times ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆపాలనుకుంటున్నాం, అంతేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్ని ఆపడం కొద్దిగా కష్టం. మళ్ళీ అదేంది చూడప్పుడు, ముందు ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం, వేర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే console.log of i అండ్ i ప్లస్ ప్లస్. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 0 1 2. ఏం కాదు, వెయిట్ చేద్దాం కాసేపు. దట్స్ ఓకే. ఈ లోపల ఏదైనా ఐడియా రావచ్చు కదా. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ మొత్తంలో ఒకటే టైమర్ ఉండకపోవచ్చు, మన అప్లికేషన్ మొత్తంలో చాలా టైమర్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ముందు మీరు ఏ సెట్ టైమ్ అవుట్, ఏ ఇంటర్వెల్ అయితే మీరు అనుకుంటున్నారో దానికి మీరు ఒక వేరియబుల్ని అసైన్ చేసుకోండి. ఇది ఒక పేరు టైమర్ 1 అని పెట్టుకుంది. సో ఈ టైమర్ అంటే అది కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, ఆ కోడ్కి ఒక రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనమాట టైమర్ 1 అనేది. సో ఈ టైమర్ 1 ని మనం క్లియర్ చేయాలి. సో దాన్ని ఎట్లా చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇఫ్ i is equal to 10, clear interval of timer 1. సో నేను క్లియర్ ఇంటర్వెల్ ని ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా? i is equal to 10 అయినప్పుడు నేను క్లియర్ ఇంటర్వెల్ అంటున్నా. సో సేవ్, ఇది ఓల్డ్ కాదు కరెక్ట్. 10 దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయింది, చూసారా? i 10 అయినప్పుడు స్టాప్. హౌ ఇస్ ఇట్? సో క్లియర్ చేయాలంటే ఎవరు రావాలి? సెట్ క్లియర్ ఇంటర్వెల్ అనే పర్సన్ రావాలి, ఇజంట్ ఇట్? రైట్, నెక్స్ట్. వెరీ గుడ్. టైమర్ 1 క్లియర్ ఇంటర్వెల్ console.log of i ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, మనకు అవసరం అవుతాయమ్మా క్లియర్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, వేర్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? విచ్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ సీన్? ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఏమా రాజా, ఇస్ ఇట్ ఫైన్? క్వశ్చన్ ఉంటే అడుగు. ఓకే, సో గైస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్
higher order functions. అయిపోలేదా ఇంకా? అరే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది బిర్యానీ. మస్తుంది టైం. నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్. ఏంది హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్? సార్ ఫంక్షన్ కి పేరు తీసేసారు, తర్వాత ఫంక్షన్ కి ఇంకొక ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తారు, ఇంకేముంటుంది సార్? ఎస్ కరెక్ట్. ఫంక్షన్, ఏ ఫంక్షన్ కెన్ రిటర్న్ అనదర్ ఫంక్షన్. మీకన్నా ఉండాలా నాకన్నా ఉండాలి అనుకోకండి. యా, సో నెక్స్ట్, some functions can return number. Generally functions can return numbers or strings or arrays. Now I am returning another function. What is that another function? ఇట్లా రిటర్న్ చేస్తామంటే చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్తున్న వర్డ్ ఉంది చూసారా, this particular higher order functions are the reasons for all of us meeting here. JavaScript లో చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అందమైన కాన్సెప్ట్. ఎట్లా, ఒక నిమిషం నువ్వు చెప్పు బాగుంది, ఫ్లో బాగుంది ఇది. సో అవి కాంప్లెక్స్ కాబట్టే అందంగా అయినాయి. దిస్ ఇస్ ట్రూ. కాంప్లెక్స్ అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, పాయింట్ నెంబర్ 1. కానీ ఆ ఫీచర్ వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. నౌ this is the point. This is function return another function. Because of that there is a word called scope అని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం రాయకు, అది ఇప్పుడు నువ్వు రాసినావంటే అటే పోతావు. స్కోప్ వద్దు, చాలా డేంజర్ అది, కరోనా వైరస్ కంటే డేంజర్ అది. రెండో ఫీచర్ అజాక్స్. ఇవి రెండు లేకపోయి ఉంటే మనం అసలు కలుసుకునేటోళ్ళమే కాదు. ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈజ్ ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ అనదర్ ఫంక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ చేంజ్. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అజాక్స్, సర్వర్ కి కాల్స్ పంపించడం, సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే మోహన్, యా ఎట్లొచ్చినావు ఊరు నుంచి? ఏ ట్రైన్? పొద్దున్న ఎక్కిన 2 గంటలకి, నైట్ 11:30. అచ్చా, 5 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ, 7 నర్సాపూర్లో. ఓకే, ఊరికే 6కా? వెరీ గుడ్, 6:30. చాలా రోజులు ట్రైన్ ఎక్కి. ఓకే ప్రశాంత్, మీరు ఆ ఊరు వెళ్ళరేమో, అసలు మొత్తం అంతా ఏలూరేనా? రాజ ట్రైన్. ఓకే గైస్, జస్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది నిద్రపోతారు ఈరోజు క్లాస్ కి, ఊరికి లేపినంతే. సో ఐ హ్యావ్ టు షో యూ హౌ ఐ కెన్ రిటర్న్ ఎ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫంక్షన్. వాట్, దీనికి సపరేట్ క్లాస్ ఉంది ఆన్ ద లాస్ట్ few to 3 hours. ఇప్పుడు కాదు, ఈ రోజు కాదు, మన కోర్స్ అంతా అయిపోయేటప్పుడు నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా, క్లోజర్ అని. క్లోజర్, ఓకే. ఎవరికన్నా మీకు వాళ్ళ మీద చిరాకు వచ్చింది, కోపం వస్తుంది అనుకో, అరే నీకు క్లోజర్ తెలుసా అని అడుగు, అంతే. వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చాను అన్నారు అనుకో, నువ్వు జస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగు, నీకు క్లోజర్ తెలుసా అని అడుగు, అంతే. వాళ్ళ ఇగో మామూలు హర్ట్ కాదు. ఓకే, సో అసింక్రోనస్ ఫంక్షన్ అని ఇంకొక, అరే అది కూడా చెప్తా, సరే. సో క్లోజర్స్ అనే టైం లాస్ట్ లో చెప్తాను, ఆ టైంకి మీకు కొద్దిగా ఫంక్షన్స్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే గైస్, రిలాక్స్ గా చెప్తున్నా. ఫంక్షన్ టైప్స్ అయిపోయినాయా? ఇంకొకటి నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్, రైట్? దీని ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తుంది. సార్ దీన్ని ఎగ్జాంపుల్ గానే చూడండి, నేను ఆ ఫీచర్ ఎట్లా ఉంటుందని చూపిస్తున్నా. నేను చెప్పినాను కదా, లాస్ట్ లో చెప్తా మళ్ళీ దీని గురించి. సో HTML body script, DT रोहित को कॉल कर, बहुत टाइम से वेटिंग. So here, yeah, higher order function, right? I am defining the function xyz return abc. No, return function console.log of hello.
where a is equal to xyz of what is the value of a? What do I have in the a? హలో వస్తుందా? ఇంకా చెప్పు, వస్తుందా రాదా? వస్తుందా? అసలు నేను రిటర్న్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వస్తుందా మామూలు? ఎట్లా చెప్పినావు? ఇట్లా రాయేసినావా? లేదు చెప్పు ఎందుకు? మరి చెప్పాలి, మరి చెప్పకపోతే రాయేసినట్టే. మోహన్ హలో వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. రాజా XY అనేది ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం సార్. సో తర్వాత రిటర్న్ ఫంక్షన్ చేస్తాను. వెరీ గుడ్. సో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఎ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ ఎ ఫంక్షన్, అంతేగాని ఆ ఫంక్షన్ లో ఉన్న రిటర్న్ చేయట్లేదు నేను. అసలు రిటర్నే లేదు, అందుకని తీసేసిన ఆ కన్ఫ్యూజన్ తీసేదానికి. ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఓన్లీ ఫంక్షన్. సో ఏ లోపల ఏముంటది అని అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది? ఏముంది? హెలో అనే ఉన్న ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నీకు ఎక్కడుంది? ఏలో. ఇస్ ఇట్ ఓకే? వాట్ ఇఫ్ ఐ సే ఏ ఆఫ్? హలో మోటో అది లేదా, ఓన్లీ హెలో ఒకటి. యా కరెక్ట్. ఫంక్షన్ లో ఏముంది? ఇప్పుడు ఏ అంటే ఏలో ఏముంది? ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ అని అంటే ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. కాల్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అవి ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్? కాబట్టి హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. రైడీ? సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న అనదర్ వన్. సార్ ఇది బీటెక్ ఆల్ ఇన్ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ కాదు. ఎట్లా చూసి దీన్ని అప్లికేషన్ చేయాలి, ఓకే? అప్లై చేయాలి, కంపేర్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి, సరేనా? బిఎస్సికి కూడా ఆల్ ఇన్ వన్ కదమ్మా. ఓకే, నో అది మీ అప్పుడు ఏంటిది, నీ చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి, భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి అదే పరిస్థితి. ఓకే, కాకపోతే ఈవెన్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ కూడా అదే కదా. పాత ఆన్సర్లు చూడాలి, ఇట్లా అనాలి, దానికి పిండి కలపాలి, కథం, పొద్దున్నే ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఓకే, ఎంత దరిద్రంగా చదివినా నేను ఎగ్జామ్స్ అంటే పండగ నాకు. అవి అయిపోతే క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు, ఎవరు నన్ను అడగదు. బీటెక్లో అయితే ఇంకా దారుణం, వద్దులే అవి చెప్పొద్దు మీకు. సో ఫంక్షన్ PQR, and here also I am returning a function. In that return, so now where B is equal to PQR of console.log of B. Yeah. చెప్పు ఆన్సర్ చెప్పు తర్వాత టైం పడుతుంది. చూడు ఇక్కడ, చూడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏం వచ్చింది అవుతుంది, ఇక్కడ ఏం వస్తుంది. యూ హావ్ టు కంపేర్ కదా. చెప్పు. वाटर वाला कम से कम वो स्टिकर भी नहीं निकाल रहे.
ओके टेस्टेड वही अगर हम नहीं निकाल रहे तो वही पेज दे रहा है पुराना टेस्ट करो वो टेस्ट क्या किया डॉक्टर ఓకే ప్రశాంత్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అనుకుంటున్నావు ఫంక్షన్ ఓకే ముగ్గురు కొట్టుకుని నాకు ఆన్సర్ చెప్పు ఇంకెవరన్నా ముఖేష్తో పోతున్నారా లేదా ముఖేష్ ఒక్కడే అయిపోతాడు నువ్వు చెప్పు మౌలి 1 2 3 ఇద్దరు వచ్చారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రాజా ఇది పైనుంచి ప్రింట్ చేసాను సార్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ హలో ఇక్కడ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాం కాబట్టి వాల్యూ వస్తుంది అట్లెట్లా వాల్యూ రిటర్న్ చేసేస్తే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా పీక్యూఆర్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఏమి రిటర్న్ చేస్తున్నా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నా రిటర్న్ చేసే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ దాని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రిటర్న్ చేస్తున్నా సో ఇంకా దాంట్లో వేరే సెకండ్ థాటే లేదు ఎక్కడ కాల్ చేసిన నేను ఈ పీక్యూఆర్ కి ఫంక్షన్ ఈ పీక్యూఆర్ ని కాల్ చేస్తున్నాను అంతే కదా అంతేగాని పీక్యూఆర్ లో ఉన్న రిటర్న్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయట్లేదు కదా నేను సో ఇదైతే నాకు బిలోకి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వస్తుంది ఓకే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఆఫ్ అన్నాను అనుకో ఇప్పుడు ఎక్స్ లోకి ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు బిలో ఏముంది రిటర్న్ చేసిన ఈ ఫంక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ చేసిన నేను ఇక్కడ అంటే బిని కాల్ చేస్తున్నానంటే ఈ రిటర్న్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినట్టే కదా రిటర్న్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినట్టే కదా సో ఇప్పుడు ఎక్స్ లో చూస్తే రైట్ అంటే రిటర్న్ చేసిన ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ కాల్ చేసుకుంటే మనకి రిజల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది వాట్ ఈస్ దట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ దీని వెనకాల చాలా చాలా మాఫియా నడుస్తుంది ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఆయన ఇంతకుముందు బాగానే చెప్పినారు ఆ రిటర్న్ చూడంగానే కథం అదే రిటర్న్ అయిపోతుందేమో అని ఫీల్ అవుతుంది అది రిటర్న్ కాదు ఓన్లీ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది రిటర్న్ చేసే ఫంక్షన్ లోపల రిటర్న్ వాల్యూ కాదు ఓన్లీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మనము రిటర్న్ చేస్తుంది రైట్ మరి తెలియాలి నాన్న ఇదంతా దీన్ని మీరు ఇప్పుడు నేను ఎంతైతే సింపుల్ గా ప్రాక్టీస్ చేసి చూపించినానో అదే లెవెల్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు ఓన్గా కూర్చుని ఇది చేస్తే ఏమొచ్చింది అది చేస్తే ఏమొచ్చింది అట్లా రెడీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అనానిమస్ ఫంక్షన్ ఎన్ని రకాలు చెప్పినా నేను 7 types of functions కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ దగ్గరనే ఆపేసాను నేను ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఓకే మాజిల్లా కూడా దీని మీద క్లారిటీ లేదు సమ్ టైమ్స్ మాజిల్లా విల్ ఆల్సో ఇంటర్చేంజ్ దీస్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్స్ బట్ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్ అంటే both are different but Mozilla says something else is first class function but no according to functional programming fundamentals first class function means a function which takes another function as argument. What is higher order function returns another function are called higher order function. Okay, yeah. Next, I would like to show you some first class functions. Already setTimeout చూపించినాం కదా setInterval. ఇప్పుడు I would like to discuss something about methods. What is that called? Methods. What is the difference between method and a function? There is a lot of difference. Not now, I would like to tell you. Every array will have some set of methods. I repeat, set of methods. One of the method name is for each. What is the name of the method? For each. For each is a higher order function. Sorry,
ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్. ఒకసారి చూద్దాం, కంగారు పడకండి. మీకు మళ్ళీ నన్ను గుర్తు చేయండి. దట్ ఈస్ నేను స్ప్లైస్, పుష్, పాప్ ఇవన్నీ చెప్పలే. ఓన్లీ డైరెక్ట్ గా మనము ఎక్కడికి వచ్చాం, ఫర్ ఈచ్ లోకి వచ్చాం. ఒకసారి ఒక అరే క్రియేట్ చేద్దాం. HTML బాడీ స్క్రిప్ట్ వేర్ AR ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నిన్న క్లాస్ విన్నావా మోహన్? మరి ఈరోజు నీకు చైనీస్ చూసినట్టుందా లేకపోతే జపనీసా? కొత్తగా ఉందా? జర్మన్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ అన్ అరే హియర్. ఈ అరేకి అరే ఇట్లా క్రియేట్ చేయగానే కొన్ని మెథడ్స్ వస్తాయి దాంట్లో. ప్రాపర్టీ ఎట్లా యాక్సెస్ చేసినాం మనం? అరే ప్రాపర్టీ ఏంది? వాట్ ఈస్ అరే ప్రాపర్టీ? వీ హ్యావ్ లెంగ్త్. అట్లాగే మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రాపర్టీని ఎట్లా యూజ్ చేసినాం? అరే నేమ్ డాట్ లెంగ్త్. అట్లాగే మెథడ్స్ కూడా ఫర్ ఈచ్ అనేది కూడా అరే నేమ్ డాట్ ఫర్ ఈచ్. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? అరే నేమ్ డాట్ ఫర్ ఈచ్. సో వాట్ ఈస్ అరే నేమ్? AR dot for each. As I told you, for each is a higher order, first class function. For each is a first class function. అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అనగానే మీకు ఏం రావాలి మైండ్ లోకి? ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ అనదర్ ఫంక్షన్. సో ఈ కాల్ లో ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ అది తీసుకుంటుంది, అది ఫంక్షన్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఈ ఫర్ ఈచ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, వాట్ డస్ ద ఫర్ ఈచ్ డూ ఇస్, it will call the callback function for each and every value of the array. For each and every value of the array, for each will call the callback function. అంటే దాని తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటి? అరేలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కోసం ఈ కాల్బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లా ఎవరు చేస్తున్నారు? For each. For each does what? It will call the callback function for every value of the array. అది దాని మీనింగ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎస్ సార్. జస్ట్ టు ఈజ్ అంటే మీకు కొద్దిగా సింప్లిఫై కావడానికి నేను తెలుగు వాడుతున్నా, కానీ డెఫినేషన్లు అన్ని తెలుగులో గుర్తుపెట్టుకోకండి. మీరు గుర్తుపెట్టుకునేదే తెలుగులో అయితే అక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తారు, ఫర్ ఈచ్ బదులు మ్యాప్ వెళ్తుంది. డెఫినేషన్స్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. ఏమి అదేం సార్ డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నారు? అమీర్ ఖాన్ అట్లా చెప్పలేదు కదా సార్. ఆయనకి ఏందా కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి, డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, మనకు లేవు కదా. ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని జావాస్క్రిప్ట్ డెవలపర్సే ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన రూల్ లేదు. ఏదో పైథాన్ డెవలపర్, జావా డెవలపర్ వస్తాడు, ఒక ఆడు 100 క్వశ్చన్లు ఎక్కడో రాసుకొని వచ్చి ఉంటాడు. కథం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివిస్తాడు, నువ్వు చెప్పే దాంట్లో ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూసుకుంటాడు. కథం మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అయిపోయింది. ఇంకా నువ్వు వేరే చెప్పినావంటే కథం కేల్ కథం బుక్ నంబర్. నాకు యాక్చువల్గా ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చే పర్ అవర్ వర్క్ ఏదన్నా ఉంటే అదే. నన్ను .NET మీద ఇంటర్వ్యూ తీసుకోమంటారు అనమాట. నాకు రాదు బై .NET, నేను ఎట్లా తీసుకుంటా? పైథాన్ మీద నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ప్రాజెక్ట్. పైథాన్ మీద వచ్చు కానీ ప్రాజెక్టులు చేయలేదు. నేను ఎందుకు తీసుకుంటా? ఒకవేళ అట్లా తీసుకుంటే మస్తు వస్తుండే డబ్బులు, మంచిగా ఇస్తారు, ఆడుకోవచ్చు కూడా స్టూడెంట్స్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్, రైట్? అది తప్పు, కానీ అట్లాంటి తప్పులే జరుగుతాయి బయట. సో మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. ఏమి లిటరల్గా చెప్పాను కదా, మన డెలాయిట్ ఇట్లాంటి వాటిలో వాళ్ళు కంప్లీట్ జావాస్క్రిప్ట్ డెవలపర్స్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సెన్సిబుల్గా అనిపిస్తుంది. మనల్ని కరెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు, వాళ్ళని మనం కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు టూ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి. కొన్ని కంపెనీలు ఉంటాయి వాళ్ళకి తెలిసిందే ఎంత ఉంటుంది,
ఇంకా మామూలు హర్టా నువ్వు అదేం చేస్తున్నావు అసలు అలిగేస్తారు నీ మీద. ఓకే, సో నీకు ఒకవేళ డెఫినేషన్ వచ్చినా నువ్వు జాగ్రత్తనే మాట్లాడాలి, నువ్వు తప్పనేవు అట్లా ఎప్పుడు అనకు. ఏ ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ మనకు దొరుకుతాడో తెలియదు. పొరపాటు వాడు నిన్ను తీసుకోలేదంటే హ్యాపీ, తీసుకున్నాడా నువ్వు అవుట్. వాడికి ఇంకో వాడు చేసి నువ్వు ఆ కంపెనీకి పోయినావు అంటే ఓకే, దేశం సినిమా 2 అవుతుంది. ఓకే, ఎనీవేస్, సో డెఫినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు కూడా అట్లనే చేస్తారు, డెఫినేషన్ మ్యాచ్ అవుతుందా మళ్ళీ చెప్పు, ఓకే సరే టిక్. హర్ష అని వాళ్ళ దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ ఉండేట్టు, ఆ అబ్బాయి ఎట్లా ప్రిపరేషన్లో చాలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యిండు, రోజు చదివేటాడు అనమాట ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఒక రోజు అది తిక్కలేసి, సార్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ నుంచి అడుగుతున్నారు కదా, కనీసం ఇంటర్వ్యూయర్ని, హర్ష సార్ మీరు ఈ వెబ్సైట్ నుంచి అడుగుతారు కదా సార్, ఆ వెబ్సైట్ మొత్తం చెప్తా సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కదా సార్ ఇది, ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ అని పెట్టేసినాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కదా సార్, ఇంకా అంటే ఎంత చిరాకు వచ్చి ఉంటుంది, అదే ఫ్లో, అదే ఎన్నిసార్లు ఇదే వెబ్సైట్ సార్, నేను ఇంకో వెబ్సైట్ మార్చారా మీరు? యాంగులర్లో జావా అనమాట, మా పెట్టిండిలే 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి మంచి తయారు చేసిన రెజ్యూమ్, కాల్స్ బాగా వచ్చినాయి కానీ వస్తాయని తెలుసు మాకు, ఇంకా అట్లా తయారైండు మనిషి. ఎనీవేస్, ఒక ఫోటోషాప్ డిజైనర్ నాన్న, ఫోటోషాప్ డిజైనర్ టెక్ మహీంద్రాలో 11 lakhs ప్యాకేజ్, ఎప్పుడు మొన్ననే 1 year బ్యాక్. పోనీ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిండంటే లేదు, కేవలం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినందుకే. వస్తే అట్లా వస్తుంది, నువ్వు యూ షుడ్ ఆల్సో వర్క్ హార్డ్. ఓకే, కమ్ బ్యాక్. సో విచ్ ఈస్ ద కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ హియర్, విచ్ ఈస్ ద హైయర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫంక్షన్? For each is the first class function, function is the callback. Okay, so what the for each will do, for each will call the callback function for every value of the array, for every element of the array. అంటే ఊరికే మీరు చెప్పండి, నేను చెప్పను మామూలు. ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్ చెప్పిన దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, ఈ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఎన్నిసార్లు కాల్ అవుతుంది, ఎందుకు? వెరీ గుడ్. సో మనకి అరేలో ఏఆర్ అనే అరేలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 6, కాబట్టి 6 times కాల్ అవుతుంది. క్లియర్? ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు 11 విల్ బి పాస్డ్, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ. సెకండ్ టైం కాల్ అయినప్పుడు 18. థర్డ్ టైం కాల్ అయినప్పుడు నువ్వు సగం మింగేస్తున్నావు ఆన్సర్, నేను ఒక్కటే పడ్డా నాకు 15. ఫోర్త్ టైం కాల్ అయినప్పుడు 23. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ కే, అంటే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ కి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా పాస్ అవుతుంది. సో దానికి కావాలనుకుంటే console.log(a) అని అంటే అన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి. హలో ఆబ్జెక్ట్. సో మీకు ఫర్ లూప్ నచ్చిందా, ఫర్ ఈచ్ నచ్చిందా? సింటాక్స్ రాయడానికి బూరెలు గారెలు లెక్క ఉన్నాయి, అవి ఇట్లా పెట్టింది, దట్స్ ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ సింటాక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈజీ? ఎందుకు ఈజీ? వెరీ గుడ్, ఇటరేషన్ జరుగుతుంది, అవసరం లేదేంటి? ఈ ఐ వేరియబుల్ తీసుకోవడం, ఇనిషియలైజేషన్ చేయడం, మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు దీని ఇంపార్టెన్స్. లెట్ కానీ వేర్ అనే కీబోర్డ్ తోటి కనుక చేస్తే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ మెమరీలో ఉండిపోతుంది, ఆ వేరియబుల్ మెమరీలో ఉండిపోతుంది. ఏముంది సార్, ఒక్క వేరియబులే కదా, మహా అయితే 2-3 బైట్లు పోతాయి అంతే కదా. అమ్మా, నీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి ఎన్ని బైట్ల ఆఫ్ మెమరీ పోతుంది ఉంటుంది? మన ప్రోగ్రామ్ కి క్రోమ్ ఇచ్చే మెమరీయే 3 MB 4 MB ఉంటుంది. దాంట్లో ఇట్లాంటి ఒక 1 or 2 MB దీంట్లోకే పోతాయి వేరియబుల్స్కే.
రైట్. ఇక్కడ నేను ఏమన్నా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? కమాన్ గైస్, ఉందా? లేదు. i++ ఏమైనా చేయాలా? కండిషన్ ఏమైనా చెక్ చేయాలా? చూడనా, నేనేమన్నా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాల్సి వస్తుందా? కండిషన్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుందా? లేకపోతే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఏమైనా చేయాల్సి వస్తుందా? ఏం అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఈచ్ వాల్యూ మనకి పాస్ అవుతుంది. దాన్ని మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయాలి. సెకండ్, మీకు ఇండెక్స్ కావాలంటే ఇండెక్స్ కూడా మనం పాస్ అంటే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. పాస్ అవుతుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏమైంది? ఇది ఇండెక్స్ కూడా వస్తుంది. ఐలో సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఇండెక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఐ అనే పెట్టాలన్న రూల్ ఏం లేదు, ఏదైనా పెట్టవచ్చు. రెడీ? నెక్స్ట్, థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా మొత్తం అరే వస్తుంది, కానీ అది మీకు అనవసరం. వాట్ ఈస్ దట్? అరే మొత్తం అరే వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది, కానీ అది మీకు అనవసరం ఇప్పుడు. బట్ దిస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. ఎట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు? console.log of a అంటే సరిపోద్ది కదా. అమ్మ అవును, నా ఇష్టం, నేను అట్లా అడుగుతాను, నువ్వు చెప్పాలా? లేదు, మీరు సడన్ గా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ రాగానే అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తున్నారు. అయినా సరే, అబ్బా, నేనైతే తెలుగులోనే కదా అడిగింది. లేదు నాన్న, ఓకే, ఆ క్లారిటీ ఉంటే హ్యాపీ, అంతే. ఏలోకి వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఏంది చెప్పు? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఏంది? 11, 18. 11 + 18 ఎంత? 29. 29 + 15, 34. 34 + 23, 57. 57 + 29, 86. 86 + 20, 106. అది కావాలి. అదే చెప్పండి, మళ్ళీ అంటారా ఇది అప్పుడు చేసినాం కదా అని. సమ్ వేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. So here, instead of printing sum is equal to sum plus a. బయట నేనేమి రిటర్న్ చేసిన వేస్ట్ కదా. ఇప్పుడు వేరే చోట ఎక్కడ నేను console.log of sum. మనం ఎక్కడ ఒకటి మిస్ చేసిన, 116 వచ్చింది, రైట్? అట్లాగే I want you to print only the even numbers out of this for each. హలో, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద అరే ఏంటది? నేను ఇంకా చెప్పను, దీని మీద చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు ఇస్తా. ఈరోజు ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేసి అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఎస్, ఈరోజుకి అయిపోయిందమ్మా. ఈరోజు ఇంతకంటే మీరు భరించలేరు. ఓకే, సో నౌ ఆన్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద అసైన్మెంట్. ఫర్ ఈచ్ గైస్, రియాక్ట్ అనుకోండి, యాంగులర్ అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే రేపు 4 ఫంక్షన్స్ చెప్తా: ఫిల్టర్, మ్యాప్, రెడ్యూస్ అండ్ సార్ట్. 4 ఇవి లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు. జావాస్క్రిప్ట్ కాదు, రియాక్ట్, యాంగులర్ ఎందుకు పనికిరాదు. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ బిఫోర్ దట్, ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేసి చేయాల్సిన పనులన్నీ మీకు అసైన్మెంట్ గా పంపిస్తా. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. ఓకే, తర్వాత ఈ లోపల నేను మీకు అసైన్మెంట్స్ పంపిస్తాను. డోంట్ వెయిట్ ఫర్ వీడియో. ఈరోజు వీడియో అయితే పెద్దగా చూసి చేయాల్సిందేం లేదు. ఫర్ ఈచ్ సింటాక్స్ ఉంది కదా, క్యాపిటల్ ఈ. ఓకే, ఇమ్మీడియట్ గా ఒక 5 minutes రాయండి.
దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేయడానికి కోడ్ రాయండి. ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ ఒక 5 minutes రాయండి. నేను మళ్ళీ వస్తా ఒక 5 minutes తర్వాత వచ్చి ఒకసారి చూస్తా ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నామో దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుందాం ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేసి. ఓకే, చలో స్టార్ట్.
హలో మీరు కానివ్వండి, ఆన్లైన్లో ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని అడుగుతాను. నవీన్, భార్గవి, మీరు ఏమైనా ట్రై చేశారా? సాయి, పవన్, సరస్వతి, శ్రీకాంత్, సుమంత్, వెంకట్. ఎవరు ఉన్నారా? నవీన్, హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ దట్ ఆర్ నాట్? చేస్తున్నాను సార్. హలో హలో somehow Hello. I can't hear you, Naveen. Bhargavi, am I Hello? audible? Yeah, hello. Can you hear me? Yes, sir. Hello? We're trying, sir. Oh, Hello? 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 Bhargavi, am I audible? ఎవరి Hello? మాట వినపట్లేదు నాకు. Hello? Sir, we are trying, sir. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి పవన్. Try చేస్తాను, sir. ఓకే, నవీన్, ట్రై చేస్తున్నాను సార్. అదేంటండి, ఒక అరే తీసుకుని ఆ అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయమన్నాను అంతే, ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేసి. Hello? యా భార్గవి. So actually I have laptop issue. రేపు అంటే ఈవినింగ్ కి నేను వర్క్ చేసి చెప్తాను. షూర్ షూర్, ఏం లేదండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడే క్లియర్ చేయొచ్చు కదా అని నేను అడుగుతున్నాను అంతే. Yeah. యా, ఇట్స్ ఓకే, క్యారీ ఆన్. మీరు క్లోజ్ చేసేసండి, సెషన్ అయిపోయింది, మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ లోపల మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే చేయండి. Okay. యా. ఏదైతే ట్రూ ఉంటుందో నెక్స్ట్ టైం 42 వస్తుంది. 22 66 ఉంటే ప్లస్ 10 ఓకే పవన్, శ్రీకాంత్, వెంకట్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి. ఓకే, సీ యూ.